작업 열심히 했다고 진영 그러는데? 스테이 가사. 저는 진영한테 이 말을 해주고 싶네요. 스테이에 나오는 구절입니다. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I know I'm not easy. I drag you out. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you're... 이거 하시던데? 그거를 많이 하고 뭐 갑자기 변화되는 약간 그런 거. 나 인스타를 안 해가지고 잘 모르겠어. 어제 혼났잖아. 정국이 팔로우 안 한다고. 우리가 팔로우 좋아하는 제발 형 뭐하냐고. 나 정국이 아이디 있는지도 몰랐어. 나 정국이 아이디 있는지도 몰랐어. I know I'm not easy. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, 그래
그래서 나 편집은 못하는데 그래서 찍고 그냥 전국에서 파일을 주면 돼. 얘는 그렇더라고. 얘는 그냥 야 이거 해봐봐. 아 맞아. 태영 형이 이번에 올린 틱톡도 제가 편집했어요. 아 그래? 야 종국아 우리 그 10년 전에 찍은 그 등산하는 그거 일산에 수업체 그거 언제 나왔냐? 골라서. 정국이가 카메라를 들고 다닌다. 여기 카메라 이거 처음 할때 진짜 깜짝 놀랐어 우리. Here's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. It's not a game, it's a rich thing. 이제 아르헨티나 끝나고 한국 들어와가지고 바로 군대에 대한 거를 거의 들어가자마자 바로는 아니고 거의 바로 쓸 것 같고요. 며칠 안에 쓸 것 같고 뭐 사실 이 한국 내에서는 이 문제로 인해서 저희가 욕도 좀 많이 먹었죠. 근데 좀 억울한 감이 없지 않아 있긴 합니다. 저희는 뭐 이거를 과정대로 찬찬히 얘기를 하자면 저희는 원래 이 B 앨범이 마지막이었어요. B 앨범이 마지막이었고 원래 그때 마지막 앨범이다 생각해가지고 그때 군대를 다녀오려 했는데 이 멤버들끼리 준비가 다 끝났고 근데 다이너마이트를 내면서 얘가 생각보다 너무 잘 돼버린 거예요. 그래서 이 코로나 시기에 어떡하지 고민을 하다가 그래도 다이너마이트 잘 됐으니까 뭐 팬분들이 좀 더 좋아하시게 다른 노래도 내보자 해가지고 버터랑 퍼미션 투 댄스까지 진행을 하게 되었고 실제로 그것도 혹시 잘 돼가지고 그 시기에는 사실 안 가는 게 맞았던 것 같아요. 그 시기에는 안 가는 게 맞았고 그리고 퍼미션 투 댄스가 마지막이었어요. 근데 마지막이었지만 그래도 그래도 우리 콘서트나 하고 가야 되지 않겠냐. 그래서 퍼미션 투 댄스 콘서트를 진행하게 됐죠. 군대를 가게 된다면 너 멤버들끼리 얘기했는데 콘서트가 진짜 너무 그리울 거다 해가지고 오케이 퍼미션 투 댄스 콘서트까지 하고 갑시다. 그래서 콘서트를 마쳤는데 이제 마친 시기에 그래미가 잡혀있는 거예요. 그래서 이거 끝내고 가자. It's not a game, it's a rich thing. 진영이 진짜 열심히 했어. 뭐 작업 열심히 했다고. 진영 스테이 가사. 이 형 제 작업실에서 약 한 4시간 정도 내려고 있었어요. 제가 이제 스파르타로 시켜버렸죠. 근데 남자도 뭔가 참여해보고 싶어서 스테이 가사를 열심히 끄적여서 남준이한테 막 보내고 막 스테이 도입부에 이제 꿈을 준 이제 그 분이 바로 진영입니다. 제가 이 안타깝게 이제 생각하는 거 그걸 왜 멜로디를 쓰고 지우더라고요.
누구한테 해주고 싶어요? 이 아미 여러분 많은 분들께 얘기하고 싶어요. 뭔가 제가 거울 선택한 것처럼 다른 시각으로 바라보면은 내 세상으로 바꿔서 그쵸. 좀 이렇게 긍정적으로 생각할 수 있지 않을까라는 마음에 그쵸, 그쵸. 저는 이걸 선택하도록 하겠습니다. 네. 저는 진영한테 이 말을 해주고 싶네요. 스테이에 나오는 구절입니다. 네가 어디에 있든지 그게 뭐가 중요해. 그쵸. 저는 항상 당신들 옆에 있는 걸요. 아니죠. 또 다른 의미가 되는 거죠. 너가 어디에 있든지 뭐가 중요해. 우린 팀인데. 아.
It's not a game, it's a rich thing. 여러분들 데뷔 후에 저에게 생긴 습관을 맞추시면 됩니다. 곡을 쓸 때 항상 저장한다. 맞습니다. 어떻게 알았어요? 아니 뭐 그 슈아가 그 항상 뭐 할 때 자주 말하잖아. 자기 10초에 한 번씩 Alt S인가 누른다고. It's not a game, it's a rich thing. Who is your current celebrity crush? Red Monster. He's cool. Yeah, he's cool.